Hola a todos. Me llamo Cass. Hi to all. My name is Cass. Y hoy vamos a hablar sobre los demografías de discapacidades en los Estados Unidos. De discapacidades. Perdón. And today we're going to be talking about the demographics of disabilities in the United States. Hay algunos tipos de discapacidades diferentes. There are different types of disabilities, right? Not everyone has the same thing that may affect them differently. Y los discapacidades no son muy malos. Son diferentes, pero no son malos. And disabilities are not bad. They're just different. They make us different. Y yo tengo una discapacidad de un trastorno cognitivo. I have a mental disability, a learning disability, um, or una discapacidad de aprender, learning disability. Y los trastornos cognitivos es muy más común en adultos jóvenes. It's more common in young adults, especialmente con ADHD, especially with ADHD. Um, y es 10.8% de discapacidades en los Estados Unidos. It is 10.8% of disabilities in the United States. Y también hay otros tipos de discapacidad que no son cognitivos, como las discapacidades de movilidad, movement-related disabilities, que son más común en adultos mayores. They're more common in older adults. Y estos son la mayoría de discapacidades. This is the majority of disabilities. Con 13.7%, with 13.7% of our disabilities in the United States being movement related. Si estás más alta en edad, hay algunas cosas con su cuerpo que puede romper y no funciona. As you get older in age, there are some things in your body that can break and not work the same, como su rodilla. Si necesitas una rodilla nueva, if you had a knee replacement, you would need a new knee, right? Or if you had a problem with your knee, you would need a new one. Y hay otras discapacidades que limite la capacidad para vivir independiente. Y estos son 6.8% de discapacidades. And there are also disabilities that limit our ability to live independently. And these are 6.8% of disabilities in the United States. Y estos son más comunes como edad, más alta en edad también. And these are become more common with older individuals as well, sometimes. Y las discapacidades de autocuidad, disabilities related to self-care. Si alguien necesita ayuda con cepillar con sus dientes o y cepillar con su pelo, right? If someone needed help brushing their teeth or brushing their hair. Y estos son 3.7% de discapacidades. Y también hay discapacidades de los senses que tenemos. There are disabilities related to our senses. Y algunos de estos son las discapacidades de auditivas y problemas con la audición del lenguaje. The disabilities related to hearing, right? Hearing related disabilities.
Y estos son 5.9% de discapacidades en los Estados Unidos. This is 5.9% of the disabilities that we have in the United States. Y la tasa de discapacidades de audición son más alta para personas en mi generación que los que están antes. And the rates of hearing-related disabilities are higher in my generation than it would have been in generations that came before me. Y pienso que es por la inventación de estas cosas y los auriculares que podemos escuchar música con en un volumen que está muy más alta, y esto duele sus oídos. So the invention of cell phones probably made it a little bit worse, and we can listen to music with our headphones and listen to it at a very high volume, and that can end up actually hurting your ears. I celulares de cilia, they're cilia cells in your head, not in your head, in your ear, that you can actually break with high volumes. So it's important to keep in mind when you're listening to a song and you're just really bopping out, maybe just turn down the volume just a little bit so you can continue to enjoy that for years to come. Y también hay discapacidades con la visión o de la vista. So there are vision-related disabilities as well. Y para prevenir estas discapacidades puede llevar los gafas de sol afuera de su casa to try and prevent these disabilities. You can, or vision-related disabilities, you can wear sunglasses out of the house. Y los pantallas no son muy buenas para nuestros ojos también. Screens are not very good for our eyes. So taking a break might help kind of give them a chance to relax. And there are also like light filtering glasses and light filtering apps that can also help. Y los discapacidades de la vista son 4.6% de discapacidades. Y grupos marginalizados tienen una tasa de grupos marginalizados tienen una tasa de discapacidades más alta que los otros grupos en los Estados Unidos. Marginalized groups have a higher rate of disability, or higher rate of reported disability than than other groups in the United States that are generally white and not marginalized in the general context of our society. Esto es una cosa que yo pienso es un poquito interesante, y quiero saber más sobre por qué hay diferencias entre los grupos étnicos en los Estados Unidos. And this is something that interests me because I would like to know more about why there's a difference in between groups, because I wouldn't think that there would be, but apparently there is. Y algunos de estas cosas son en relación con su estado económico, probablemente. Some of these are probably related to economic status, porque los grupos marginalizados tienen una historia de abuso que las personas que estaban blancos no tratan muy bueno. And historically, marginalized groups have not been treated very well by the white population. And there's a couple of things like real estate, that more homeowners are white than other groups, and this has resulted in a little bit of a disparity in the amount of like ethnic groups that are or racial groups that are in different socioeconomic classes. Y esto es un poquito interesante para mí, and this is a little interesting for me too. Y para los adultos que
están negros que no están hispanos. For Black Americans that are not Hispanic, la tasa de discapacidad, or por la general, es 20, 29%. The rates of disability for Black Americans is 29% of general, like, people that have disabilities. Y los adultos hispánicos tienen una tasa de 25.9. Hispanic groups have a rate of 25.9%. Y los adultos blancos que no están hispanos son 20.6%. So white adults that are not Hispanic are 20.6% of the disabled population. Y la CDC tienen una infográfica que resumen esta información, pero es un poquito vieja. So the CDC has an infographic that summarizes some of this information, but it's a little bit outdated. It's from 2015. Es de 2015. Y la tasa de discapacidad en general por las personas en los Estados Unidos es 22% de la población en general. Y esto significa, so the general US population has an average rate of disability of about 22%. And this means that there are 22 out of every 100 individuals that have some form of limitation in their life that interferes with what a doctor would call normal living. Esto significa que hay 22 personas de cada 100 personas que tienen una discapacidad. And so our disabilities don't necessarily limit us with everything, right? So hay personas que pueden aprender más rápido que otras personas y son muy listos, muy más que yo. There are people that can learn things really fast because of the way that their brain works. And they're very, very smart. Y en nuestras propias maneras tenemos diferentes inteligencias. No es una sola manera de inteligencia y es todo. So there's a couple different ways that we can have our intelligence, and everyone's a little bit different. So I know it's just nice to be able to learn some new words. Es bueno para aprender algunos nuevos palabras, para hablar sobre su discapacidad. It's nice to know some new words to be able to talk about your disability, whichever one it is, or if you just wanted to know more about it. Y esto es el infográfico del CDC. Y esto es una imagen que me gusta mucho. And this is a image that I really like. Incluye una representación de los 22 personas de cada 100 personas en los Estados Unidos que tienen una discapacidad. And it helps kind of summarize that, or kind of show that there's 22 out of every 100 individuals in the United States that have a disability. Si quieres, puedes ver este infográfico en la descripción de este video y hace un buen día. If you want, you can go and look at this infographic following the link in the description, and have a great day.
Adios. Bye bye.